Now, it may be difficult to hear the difference between the sound ch that you hear at the beginning of the word chin and the sound j that you hear at the beginning of the word jin. So, listen carefully to hear the difference. Now, let's practice together. এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা আগে ছ সাউন্ডটা পড়েছিলাম আর এখন পড়লাম জ সাউন্ড। আগে এটা হচ্ছে ছ chair আর ছ chin আর এই সাউন্ডটা হচ্ছে জ জিন। সো chin ছ দিয়ে chin জ জিন জিন jin, right? So, cha cha cha, cha cha cha, cha cha chin, cha cha chin, ja ja ja, ja ja ja, ja ja jin, ja ja jin, 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 yeah. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha chunk, cha cha chunk, 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 right? Ja ja ja, ja ja ja, ja ja junk, ja ja junk, 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 right? Junk. junk. Okay, so cha and ja এই শব্দ দুইটার ব্যাপারে আমরা একটু কেয়ারফুল থাকবো।